có anh chị nào nó thả tim được luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng like nhé, cho nên là nếu mà được thì anh chị có thể là bật camera lên đó, rồi sau đấy thì chúng ta sẽ cũng xuất hiện luôn ở trên màn hình luôn. Vâng ạ. Rồi Tùng cũng đang sharing ở trên Facebook ạ, nếu bây giờ anh chị lên Facebook là sẽ bắt đầu thấy gương mặt của chúng ta ở trên này luôn. Rồi. Nếu anh chị em mình chưa có chuẩn bị nước uống hay đồ ăn trong buổi tối ngày hôm nay thì hy vọng là các anh chị có thể dành khoảng 1-2 phút mình đi mang một ít nước, hay là đây tự nhiên Tùng lúc nào có nước này và một ít snack, đúng không ạ? Vì cái lý do như mọi khi Tùng vẫn nói đó là để giúp chúng ta duy trì một trạng thái năng lượng rất đầy đủ cho cái buổi ngày hôm nay. Rồi Tùng đang bắt đầu livestream Việt Nam EdTech Hub. Anh chị nào chưa vào Việt Nam EdTech Hub thì nhớ join nha, vì có rất nhiều các hoạt động thú vị ở trên đấy nữa. Ok, rồi phần còn lại là để Facebook với cả Zoom họ tự làm việc với nhau. Rồi, ok các anh chị ơi, giờ chúng ta sẽ đến một cái phần hết sức là quan trọng trong buổi ngày hôm nay. Tùng xin phép được giới thiệu một nhân vật rất quan trọng trong ngày hôm nay luôn. À, chưa phải là diễn giả, chưa phải là anh Cedric Christian đâu ạ, mà hôm nay sẽ xuất hiện một cô gái rất là xinh đẹp. Tùng xin giới thiệu bạn Trang Trần Lily. Hôm nay Trang Trần Lily sẽ xuất hiện với vai trò là host của LiveTalk số 9 ngày hôm nay. Đồng thời kể từ thời điểm này, Trang Trần Lily cũng chính thức là nhận một nhiệm vụ rất là nặng nề và cao cả ở cộng đồng Việt Nam EdTech Hub, đó là Trang Trần sẽ tham gia vào đội ngũ quản trị moderator. Và hy vọng với cái kinh nghiệm của Trang Trần, nếu anh chị nào còn nhớ ấy, thì vẫn biết là Trang Trần chính là speaker trong LiveTalk số 6 của chúng ta về chủ đề là ứng dụng AI trong e-learning, đúng không ạ? Tùng cũng sẽ không dành nhiều cái spotlight để giới thiệu, mà hãy để Trang cùng giới thiệu và giao lưu với mọi người ạ. Mời các anh chị hãy thả thật nhiều tim và like để welcome Trang ạ. Vâng ạ, cảm ơn lời giới thiệu có cánh của Tùng. Thì em xin phép chào tất cả các anh chị. Em giới thiệu tên đầy đủ của em là Trần Thu Trang, nhưng mà trong nghề thì mọi người vẫn hay gọi em là Lily. Thì các anh chị thấy cái tên nào dễ gọi và thoải mái thì có thể thoải mái gọi ạ. Thì em rất là vui hôm nay có mặt ở đây để hỗ trợ Tùng cũng như là cộng đồng EdTech Hub có thêm nhiều cái hoạt động thú vị để chúng ta có thể cùng nhau là học hỏi. Tại vì bây giờ tất cả chúng ta đều biết là công nghệ trở thành một cái phần không thể thiếu của cuộc sống, và chia sẻ với cả các anh chị là em tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học, nhưng mà sau khi ra trường thì từ đó đến giờ chỉ làm công ty về AI và IT thôi. Và cái thời điểm mà em làm công ty AI á, thì em không không thể ngờ được là 7 năm sau AI thật sự là như lời anh sáng lập của công ty em nói là đã giống như là một dòng điện nhá, và xâm chiếm và trở nên là một cái phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thì tuy nhiên thì nó đang ở giai đoạn mà tất cả chúng ta còn đang làm quen thôi, nên là buổi hôm nay rất là hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau hiểu hơn về AI thông qua cái góc nhìn của diễn giả người nước ngoài. Cảm ơn các anh chị ạ. Trời ơi, Trang bảo là hôm nay Trang support, nhưng thực ra không phải như vậy đâu các anh chị ơi. Hôm nay Tùng cũng giống như các anh chị thôi. Hôm nay em cũng tham gia với tư cách là một khán giả và là một người tham gia để học hỏi lắng nghe từ diễn giả cũng như là từ các anh chị. Đó, còn phần của em thì có thể gọi là đến thời điểm này là gọi là đại công cáo thành rồi, đã giới thiệu thành công một moderator mới và một host rất là xinh đẹp, và đặc biệt bạn ấy rất giỏi tiếng Anh. Và nhân đây nói đến câu chuyện tiếng Anh thì em cũng muốn hỏi anh chị một chút thôi, survey ngắn thôi. Buổi hôm nay thì diễn giả sẽ nói bằng tiếng Anh ạ, cái này các anh chị cũng biết rồi. Vậy thì các anh chị có muốn là buổi hôm nay mình cứ sau một phần diễn giả nói cứ một đoạn thì Trang sẽ giúp các anh chị sum up lại và chia sẻ lại bằng tiếng Việt không? Hay là mình dùng tiếng Anh thuần từ đầu tới cuối? Thì nếu anh chị là muốn là có phần dịch tiếng Việt thì anh chị gõ chữ tiếng Việt vào. Còn anh chị nào mà cảm thấy là ok nghe tiếng Anh từ đầu tới cuối cho nó nuột cả đỡ mất thời gian thì anh chị gõ chữ tiếng Anh vào phần chat được không ạ? Vâng, TV cũng được nhá, TV TI cũng được nhá. Dạ, TV là tiếng Việt, TI là tiếng Anh. Rồi các anh chị comment giúp Tùng với, để Tùng cũng biết được là tín hiệu đang rất ổn định và mọi người cũng đang có nhận được thông tin, đúng không ạ? Ok, đây có chị Loan Ốc là muốn tiếng Anh luôn này. Có anh Đan Tè Võ là tiếng Anh, chị Nami tiếng Anh, nhưng cùng với đấy cũng có các anh chị cũng muốn tiếng Việt, có anh Quân, có chị MH. Các anh chị ơi, các anh chị có thể đặt tên lại để Tùng dễ trao đổi với mọi người được không? Tại vì nhiều khi các anh chị viết tắt ấy, em cũng không biết là anh hay là chị và tên như nào á. Có chị Khuê này là tiếng Việt này. Ok, anh đang là tiếng Anh, tiếng Việt cho hiểu rõ hơn.
em thấy là cũng khá nhiều anh chị muốn tiếng Anh, mà cũng khá nhiều anh chị muốn tiếng Việt, nên em nghĩ là để cho nó thuận lợi cả đôi đẳng. Bởi vì ví dụ các anh chị mà biết tiếng Anh rồi ấy, thì khi nghe dịch thêm một tí bằng tiếng Việt thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng nếu như các anh chị mà hơi yếu một chút về tiếng Anh mà không nắm bắt được thì cũng rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là Tùng đề xuất là mình sẽ vẫn để diễn giả là chia sẻ bằng tiếng Anh thôi. Nhưng mà cứ sau một một đoạn thì sẽ nhờ host Trang, Trần hoặc là Lily, mọi người thích gọi như nào thì mọi người thống nhất gọi tên bạn đấy, thì sẽ nhờ Lily nhé, là giúp mọi người là sum up lại một chút bằng tiếng Việt, để như vậy thì chúng ta cũng vẫn hiểu được nội dung. Cùng với đấy, khi các anh chị có các câu hỏi cho diễn giả thì anh chị có thể comment bằng tiếng Anh được là tốt nhất, còn nếu không thì các anh chị có thể là gõ tiếng Việt vào, và Lily cũng sẽ hỗ trợ mọi người là truyền đạt lại tới diễn giả bằng tiếng Anh. Tất nhiên hiện nay với công nghệ AI, đúng không, rất phát triển, anh chị có thể xài ngay ChatGPT hay là Poe, hoặc là thôi cùng lắm để truyền thống thì Google Translate để mình dán tiếng Anh vào cũng được, thì cũng là một cách. Có một cách nữa là Trang thấy tiếng Anh của Hạnh á rất là ok, thì Hạnh có thể giúp là gõ cái phần dịch vắn tắt vào phần chat á, thì sẽ tiết kiệm thời gian của diễn giả và các anh chị, mà mình vẫn tóm tắt được cái ý chính. Thì Tùng với cả Hạnh thấy thấy thế nào? Cái này Có hỏi ổn các anh không? chị thôi, hỏi các anh chị cho Ừ. dễ. Thế các anh chị muốn là mình sẽ sum up bằng voice luôn, hay là mình sum up bằng cách là mình chat lại vào phần chat ạ? Thì các anh chị thấy thế nào ạ? Ai muốn chat thì gõ chữ chat, còn ai muốn thuyết minh thì nó là thuyết minh nha. Đấy, cái này đang survey đấy, chính ra chúng ta phải mở poll ra, nhưng mà buổi hôm nay Mở phone thôi, ra. mình cũng rất là quen rồi, đúng không ạ? Cho nên là mình dùng cái này dạ chat thôi, đỡ tốn thời gian speaker. Em đồng ý với chị Loan nhá, đồng ý mọi người. Rồi, thế chắc là chat là chính. Nhất trí, nhất trí, nhất trí. Ok, vậy mình chốt Thế thì lại nhờ nhá, Hạnh trước khi ha. anh speaker Ừ. anh lên thì mình thống nhất với nhau được cho dễ. Đó là hôm nay là mình sẽ chat mà nhờ Hạnh giúp chat vào phần chat những cái ý chính sau mỗi cái đoạn. Tất nhiên là các anh chị cũng có thể là nốt vào đấy những cái ý mà các anh chị tâm đắc, để mọi người cũng cùng nắm được các cái thông tin, được không ạ? Em cũng nhờ các anh chị cùng với Hạnh luôn nhá. Rồi, ok, hiện tại đang là 8 giờ 11 phút và đang có 45 anh chị. Bởi vì buổi ngày hôm nay thì Tùng, thú thật là Tùng cũng có xin phép anh speaker là cho tụi em mượn đâu đấy là khoảng 5-10 phút, để tụi em thống nhất với nhau một số nội dung trước, cũng như là để giới thiệu một nhân vật rất quan trọng của cộng đồng tụi em. Nên là anh ấy có bảo ok, vậy thì tớ sẽ vào muộn một tí cho các bạn. Đó. Ờ, và hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe rất là nhiều những cái case study. Trong đấy có những cái case study là anh ấy sử dụng các cái tool khác nhau, nhưng mà em nghĩ là sẽ có cái ChatGPT là cái tool rất là quen thuộc. Thì hy vọng là trong cái phần mà anh ấy chia sẻ về các cái công cụ này, nếu anh chị nào mà đã có sẵn các công cụ đấy trong máy của mình rồi, hoặc có tài khoản rồi, thì mình cứ mở ra và mình làm theo nha. Vâng, và không làm mất nhiều thời gian, Tùng xin phép là nhường lại mic cho host của ngày hôm nay. Quên mất, cứ đang quen được làm host thôi, nhường lại cho mọi người. Ok. Đang vui, đang vui vì có Tùng hỗ trợ. Mọi người ơi, Ừm, ủng hộ cổ vũ cho Lily nhá. Trước buổi này bạn ấy cũng chia sẻ với em là bạn ấy cũng hơi lo vì cũng chưa host bao giờ. em nhận ra là một trong những cái tính cách của host là phải nói liên tục á để giữ bầu không khí, mà em thì không phải là một người hay nói. Hầu như là trong các chương trình thì em sẽ hỗ trợ diễn giả để phần dịch thôi. Yeah, nhưng mà thế nên là như Tùng có nói thì nếu mà các anh chị có chat GPT thì có thể mở sẵn để lát nữa chúng ta có thể thực hành với cả diễn giả. Nếu mà cài đặt chat GPT có khó khăn á, thì mình có thể dùng các cái công cụ thay thế mà Hạnh có đăng đăng ở trong phần chat, như là bot Đúng hoặc rồi ạ. là poll. Đúng rồi ạ. Chúng ta có thể thực hiện luôn cái phần cài đặt ở đây. Nếu anh chị nào mà chưa có cài thì Tùng cũng có thể là hướng dẫn các anh chị nhanh luôn, đúng không ạ? Có anh chị nào có cần phải thao tác mẫu không? ChatGPT thì chắc là anh chị nào mà chưa có tài khoản thì để sau buổi này Tùng sẽ hướng dẫn, bởi vì nó hơi liên quan một chút tới cái việc là phải đổi các cái mã nguồn á, và địa điểm của mình cho nó đúng cái địa điểm mà bên OpenAI họ đang hỗ trợ. Nhưng mà nếu như các anh chị mà hiện nay không có ChatGPT thì Tùng sẽ hướng dẫn nhanh một chút nha. Một cái công cụ mà Tùng cũng rất hay dùng luôn ấy, phải nói là cái này khi dùng còn nhiều hơn cả ChatGPT, đấy là công cụ tên là Poe. Đây Tùng sẽ share màn hình hướng dẫn nhanh này. Rồi,
Bởi vì lát nữa nếu như lúc anh đấy chia sẻ mà mình không có cái mình thực hành theo ấy, thì Tùng nghĩ là nó cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cái hiệu quả. Rồi, đầu tiên các anh chị vào cái trang là poe.com ạ. Poe.com. Đấy, cái trang này là cái trang mà chúng ta có thể vào bằng bất kỳ điện thoại hay là máy tính đều có thể vào được. Nhưng trên điện thoại thì nó có cả cái app trong cái Poe này luôn. Còn nếu không anh chị vào bằng máy tính nhá. Anh chị vào được chưa ạ? Anh chị vào được rồi thì sẽ đăng nhập hộ em. Ở đây em đang đăng nhập sẵn rồi. Nhưng cái đăng nhập này anh chị đăng nhập luôn bằng cái Gmail của anh chị. Không cần phải tạo IP khác hay là như thế nào cả. Và hoàn toàn miễn phí luôn. Đó. Tải Anh app chị cũng vào được giúp đúng em không? nha. Đúng rồi, nếu mà trên điện thoại thì mình tải app. Còn nếu như mà mình ở trên này thì mình sẽ sử dụng luôn cái trang web của nó cũng được. Đấy, trên này nó có rất nhiều những cái bot ở trên này. Đấy, khi nào anh chị login được vào rồi thì anh chị comment ok giúp Tùng nhá. Tùng cũng sẽ theo dõi phần chat để xem các anh chị có gặp khó khăn gì không. Rồi, ok, hay quá. Mọi người login được rồi Cái đúng không ạ? Poe này có giống ChatGPT không? Hay là khác? Đúng rồi, thì giờ mình sẽ nói luôn nó có giống hay là khác. Thì có một cái rất là hay, đó là cái con Poe này nó được phát triển bởi một cái công ty nó tên là Quora. Quora là một cái bên mà nó có cái diễn đàn chuyên hỏi đáp ở nước ngoài Q&A ấy. đúng không? Yeah, yeah. Đấy, rất nổi tiếng luôn. Đó, và sau khi mà AI nó bắt đầu rất là bùng nổ thì họ mới nghĩ đến một cái việc là họ sẽ mượn luôn một số những cái engine lõi của các cái con AI mạnh nhất trên thế giới tại thời điểm đấy để tích hợp vào một cái con của họ, tạo thành một con AI gọi là all in one. Thì anh chị có thể thấy nhá, khi mà anh chị ấn vào cái phần mà Explore bot này, tức là tất cả những cái con bot đây, ấn vào Explore xong nó sẽ hiện ra cái này. Ấn vào Official anh chị sẽ thấy ở đây có những cái con bot huyền thoại nó để trên này luôn. Và chúng ta có thể vào chat với nó như bình thường mà không mất cái đồng nào cả. Chẳng hạn như bây giờ em muốn chat với GPT, đây chat GPT em ấn vào đây. Đó. Và lúc này mình sẽ bắt đầu được chat với cả GPT 3.5. Xin chào. Đó. Thì lúc này nó cũng trả lời giống hệt như chat GPT luôn, và mọi cái tính năng của nó là giống hệt chat GPT, đúng không ạ? Rồi, còn một cái nó còn hoành tá tràng hơn ạ. Một cái nó còn hay hơn nữa, chat GPT thì hỏi đáp thì đã đành rồi, nhưng mà ở đây có một công cụ, một cái con mà em cũng rất hay dùng và đã từng chia sẻ với một số anh chị. Đấy là con Claude, em nói tiếng Việt để cho dễ dễ đọc. Chứ bình thường đọc tiếng Anh là Claude đúng không ạ? Đây, cái con này thì nó cũng có khả năng chat chít giống hệt như chat GPT, bởi vì nó cũng cùng phát triển trên cái nền tảng GPT, nhưng nó có một cái năng lực cực kỳ vi diệu mà không có con nào có thể xử lý được. Đó chính là khả năng đọc PDF và đọc các cái file doc bằng cách ấn vào cái nút đính kèm tệp ở đây. Đó. Sau đấy là Tùng có thể là đính kèm một cái file nào đó lên trên này. Đó. Ở đây thì Tùng đang không có sẵn cái file nào cả. Đấy, nhưng mà bình thường các anh chị có thể upload những cái file ví dụ như là PDF hay là Word hay là thậm chí Excel, để khi mà các anh chị ví dụ các anh chị đang có một cái tài liệu báo cáo gì đấy chẳng hạn, nó rất là dài và bây giờ mà đọc từ đầu đến cuối rất là mất thời gian, anh chị up cái file đấy lên cho em xong rồi hỏi nó như bình thường, hỏi là trong cái báo cáo này đó có những cái nội dung gì cần chú ý đấy, hoặc là dịch báo cáo này sang tiếng Việt cho tôi, thì lúc đấy nó sẽ làm cho anh chị luôn cái việc đấy. Thì đấy chính là cái sức mạnh của cái con Claude này. Và cái con này thì nó có thể chạy ở ngay trên con Power này luôn, cũng hoàn toàn free, hoặc là các anh chị có thể vào một cái trang riêng của nó, giống như ChatGPT cũng có trang web riêng đúng không ạ? Nhưng mà cá nhân Tùng thì thường sử dụng con Power này, nó all in one luôn, tội gì mình phải mở nhiều con đúng không? Đó, thì đấy cũng là một cái ứng dụng mà Tùng rất hay dùng. Trong này có cả GPT-4 với cả Claude 2 nữa, nhưng hai cái phiên bản này là mình phải nâng cấp lên cái bản mất phí thì mới dùng được ạ. Thì em nghĩ đấy cũng là cái hạn chế của cái con này. Còn cái bản free thì mình chỉ dùng được là GPT 3.5 với cả Claude truyền thống là Claude 1 thôi, nhưng mình lại không mất đồng nào cả và không cần phải chỉnh sửa IP hay là fake địa điểm gì cả. Thì đó là một cái công cụ mà Tùng muốn chia sẻ với anh chị. Đó. Còn Claude này thì nó cũng chơi được mọi thứ giống ChatGPT, nó cũng hỏi han được, ví dụ như là bạn là ai đó, hoặc là bạn biết đọc, đây bạn biết đọc PDF không chẳng hạn thế. Đấy thì nó sẽ trả lời các kiểu. Đó. Ủa sao nó xin lỗi nhỉ? Ý ở đây nó đang hiểu nhầm là cái PDF đây đang là cái file ảnh, cái file scan ấy. File scan thì nó không đọc được nha các anh chị, nó chỉ đọc được những cái file kiểu là mình export trực tiếp từ file Word sang thôi. Đó, còn file scan là nó không đọc được. Còn nếu như mà các anh chị mà muốn đọc file ảnh thì các anh chị có thể dùng con Bard.ai của Google, con đấy đọc được ảnh nhá. Ok, Lily đã từng thử Có con này người chưa? hai Lily này.
Có với cả Ok, hai Tùng luôn này. hello chị Duyên. Đang đi tải app về Rồi, rồi á. các anh chị hãy thử đi, Em xong các anh chị nào ok. À, con đọc ảnh đúng không? Con đấy chính là cái con bát của Google đấy ạ, con này nó huyền thoại luôn. Đó. Nên trong một cái máy tính của Tùng ấy thì lúc nào cũng cài ba cái con, một là ChatGPT, hai là con bát và ba là con Claude. Trong đó thì con ChatGPT chuyên dùng để sáng tạo nội dung, viết lách một cách nó rất là hấp dẫn, bởi vì cái con đấy nó sáng tạo và nó viết nó hay lắm, nghe nó cuốn vô cùng. Nhưng mà kiến thức của nó thì hay chém gió, nên phải cẩn thận khi làm liên quan đến kiến thức. Làm những cái nào liên quan tới kiến thức thì Tùng hay dùng con bát, bởi vì kiến thức, cái dữ liệu của nó là update theo real time chứ nó không bị cut off thông tin của 2021. Cùng với đấy, khi nào mà cần làm cái gì liên quan tới ảnh ọt thì Tùng cũng dùng con bát, vì nó đọc được file ảnh, đọc được những cái ảnh JPG, PNG các anh chị upload lên. Đó. Còn những khi nào mà Tùng làm việc với tài liệu như kiểu là Word, Excel, PDF gì đấy thì Tùng sẽ sử dụng con Claude, thì nó sẽ đọc cho mình được những cái đấy ạ. Rồi các anh chị thử nghiệm nhé, xong các anh chị thử chia sẻ lên trên này luôn để xem là mình có đang triển khai được không ạ. Có cái khó khăn gì anh chị cùng chat nhé. Em không thấy con bát ở trên cái app Poe này. Đúng rồi, ở trên Power này thì nó không có con bát đâu, mà trên này nó chỉ có mỗi con ChatGPT với cả Claude thôi. Bát thì mình phải vào một cái trang tên là bát đây mọi người này, bát này, Nhưng mà con bát bát.google.com. đấy nó làm được cái gì với cả ảnh? Tùng. Ví Ý dụ là như nó đọc được là ảnh nhỉ? ví dụ bây giờ tôi chụp mặt tôi lên, xong rồi tôi đăng lên trên đấy kèm theo một prompt là hãy tư vấn cho tôi cách chọn một cái kiểu tóc phù hợp, thì lúc đấy nó sẽ chọn cho mình, nó bảo ví dụ khuôn mặt của bạn khá là dài này thì bạn chọn cái kiểu tóc kiểu đầu chọc chẳng hạn đấy, kiểu kiểu như thế, thì nó sẽ đọc được cái ảnh của mình trong cái prompt để nó làm. Đó, thì đấy chính là ba cái công cụ mà mình hay dùng nhất. Còn nếu như anh chị mà thường xuyên phải searching các thứ trên mạng mà muốn search nó nhanh và nó hiệu quả hơn thì anh chị có thể sử dụng một AI search, nó tên là Bing, đúng không ạ? New Bing của Microsoft, sau khi tích hợp cái công nghệ GPT 4 của ChatGPT và OpenAI vào thì nó trở thành một công cụ vừa search mà lại vừa có sức mạnh của AI trong đấy. PAD, không biết có phải ý chị là con Poe không chị? Poe. Không, con bát đấy. Bát ạ, đấy Ý là nãy em con vừa bát. gửi rồi. Rồi, sorry mọi người đã, vừa rồi là cái phần để làm công tác chuẩn bị nhưng mà có vẻ nó cũng hơi hơi dài, ngốn mất ít thời gian chính của mọi người rồi. Và Tùng thấy anh diễn giải cũng đã có ở trong phòng Zoom, nên Tùng xin phép là nhường mic lại cho host Trang Trần Lily để chúng ta bắt đầu vào những nội dung chính ha các anh chị. Nhớ tương tác mạnh nha anh chị nhé. Ok. Ok. Thì từ bây giờ em xin phép nói tiếng Anh ạ. Tiếng Anh của em cũng bình thường thôi ạ. Mong là các anh chị hiểu. So, hi question. May I see your camera? I don't see Hi, you. I hope you can hear me Hi. clearly. Yeah, we can hear you very clearly, but I don't see your face. Yes, Can the yes. host spotlight? Okay, okay. Question. Can you see me? Yeah, it's clear now. Very clear. Okay. So welcome to the live talk number 9. So how are you today? Yeah. Fantastically well. I hope you too. Yeah, may I call you question or Yes, please. You can call me Christian. okay. That's good. Okay, so because we have been waiting for you, so yeah, we can wait to start the live talk. So Okay. we will start now with the first part that I believe that you are already very familiar with the AI in L&D, right? Learning and development. And we are very Exactly. excited to listen to your point of view about AI application in learning and development from a global view, because we are in Vietnam, but now we can search many things on Google, but what we are lacking is the insight and case study, real case study. So we are very excited to listen from your point of view. Yeah, so you can start to share now. Thank you. Yeah. Thank you for inviting me. It's really a pleasure. I have a presentation? Can I project it? Yeah, I think you have the permission to share your screen now, right? Okay. Yes.
Can you see it? Yes. Okay, so thank you so much for this opportunity of sharing about how AI is being used globally and what is the relevance of AI, especially for learning and development professional in Vietnam. So all through this conversation, there are some few things that I believe is important to set clear. First, I believe that when we talk about L&D here, those who are here with us, are falling within one of these target audience in terms of they are developing e-learning courses, they are coaches, trainers, instructional designers, learning consultants, learning managers, learning analysts. And I also believe that we have some of us who are coming from the L&D, from the research background, So first, are we all falling within at least one of these categories? Because what I've prepared is for L&D professional will fall within this category. So do you fall within this category? If not, can you put in the chat, what you do, which is not relevant to this category? Because the content was crafted specifically for those who are in the L&D industry. So if you are not part of this, do not hesitate to let me know so that I can know how to address your specific expectation. Now, when it comes to expectation, what will be? Yes, I think we give some time for the audience to maybe they can type which position they are from number 1 to number 8, right? You list down 8 position. Because I want to say that I'm not in the list. I am LMS consultant. Yeah. So LMS my consultant. expertise is about LMS. Yeah, learning management system. So more or less, maybe I am number 5. Yes, LMS consultant, yes, they fall between the learning consultant and learning manager in the sense that you design content, and you structure how content is being used online, on LMS platform. So you fall within the 5th category. So can we all put, where do we fall? Where do we fall in? E-learning developer, okay. 4, 3, coach. And I recognize number 1. Coach. Yes. Number 1 is quite trending recently. Yeah. KM Tang is between 4 and 5. E-learning developer and learning consultant. Okay. Mr. Amber. Wow. Amber has 5 categories. 1, 2, 3, 4, 8. Wow. Okay. Very talented. Is 2 and 6 as trainer and learning manager. Okay. Ming Dang, learning manager. Lien, I hope I'm well pronouncing your name. Sorry in case the pronunciation is not correct, please. Lien Gumyeng, 1 and 4. So instructional designer and e-learning developer. Okay. But at least one thing we can all see is that we are all at the you are at the right place, because the category, the industry in which you are is falling within what has been prepared. Now, are your expectations well captured? Is there anything you want to know which is not captured in one of these 3 questions? The number 1 is you want to know how can you use AI to enhance your L&D intervention. You want to know, yes, in case you even want to use AI, what are the tools out there that you can use to maximize your work? And number 3, are there some specificity of AI application when it comes to the Vietnamese context? So is there anything else that you want that is not part of this? If that's the case, you can put it in the chat box, please. Or out of the 3 expectations, which is your most important one? Either you put something that you want which is not there, or you put the one that is your most important ones. 1 and 2 for Tina, okay. 3 for Ntrang, 1 and 3 for Ember, Yung Lee, 1 and 2, Gunyeng, 1 and 3, Ntrung Vu, 1, Kan, 1 and 3, okay. Gunyeng Ling, 1 and 3, interesting, okay. Kim Chong,
I think one is the number most one is the important. most popular. Yeah. Yes, yes. I think one, Yes. yes. Most of you would like to know how you can use AI to enhance your work. Then you are at the right place. We are going to discuss all of that. So we are going to look at the application of AI and how you can integrate it within your L&D intervention. The roadmap that we'll be using, we'll be presenting how various industry, because as we all know, L&D is more specifically in the EdTech or the education industry because it has to do with the science of learning. But there are other industry like the automobile industry, the mining industry. There are other industry who are also using AI. We are going to look at it. We are going to show the relevance of AI and some of the tools that you can use. And we also have a practical demonstration. But before we even move forward, what is AI? AI, to cut it simply, is a reproduction of human intelligence by an automotive system. Is whenever, machine are thinking or acting like humans, and this cannot be possible if they are not trained on how to do it, in the sense that AI systems are usually systems where human data like knowledge that has been generated through the work of human beings is being infused within computer, within, machine learning system, and they learn from like huge amount, of data. And through that learning, they are not able of predicting, how human can answer, how human can think, but these are just prediction. They are not fully the representation of, human thinking. So these are some of the keywords that are good to know in that regard. Now, as I indicated, how are the other industry using AI? You will realize that the education industry, where we are all coming from, was at the 10th position when AI started. AI started becoming a lot, dominant in the industry in the years 2017. It's not now that AI has been coming in front of the scene. I believe what has made AI trending now is the use of ChatGPT. ChatGPT has given a new light, to AI. But ChatGPT fall within what we call generative AI. Generative AI, in the sense that it is a type of AI that can create new content in a conversational style. But we can say that naturally, because AI belongs to the tech industry, they were the early adopters, of AI. As you can see in the industry, the number one industry was the technology and communication, followed by the automotive and assembly. Why? Because they have a lot of automated processes, to do in their work. So it was easier for them to respond to it. Now, what are some of the benefits of AI? Why should you consider integrating AI in your work? Number one. Question, may I pause after every slide so I can summarize your point? Yeah. So can you Yes, back please. to the previous one? So em nói một chút tiếng Việt tại vì bạn ấy nói cũng hơi nhanh ạ, chính em cũng nhiều lúc không bắt kịp. Thì ở cái slide này mình thấy được cái mức độ ứng dụng AI ở trong các ngành ấy, thì cái ngành mà số 1 là ngành công nghệ và truyền thông, và ngành thứ hai mà chúng ta đang thấy rất nhiều hiện nay là ngành về giao thông, tức là xe tự lái hoặc là xe điện, thì cũng ứng dụng AI rất là mạnh mẽ. Cái ngành giáo dục thì là ngành đứng thứ 10, và như bạn ấy có nói thì AI ở trong ngành giáo dục thì nó liên quan đến học tập ấy. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. We can keep going. Okay, thank you so much. So I think we will be doing that more. When I finish, then you can give a summary in Vietnamese. Thank you so much. I really appreciate it. Okay, so when it comes to the benefit of AI, when it comes to the benefit of AI has mainly been a game changer. Game changer in the sense that it has disrupted, the way things were previously being done. AI is also making new opportunities of leveraging on data. Do you know that in the past, there were huge amount of data that were not having any meaning or any usefulness, because
to use them was difficult, but AI now is able of making meaning out of it. You know, there are trillions of data that are being used through AI system, you know. And also a number of companies have indicated that AI has boosted their productivity in the sense that they are more efficient, they can save time. And there are 47% of companies who have started developing AI strategy. So my question for you, is the company where you are working have a clear AI strategy? Do you have, you know, regulation that specify how employee, or if you work within a school or a university, how students can use AI? Because even though AI may have advantages, it also have some, you know, some little disadvantage in the sense that sometimes it can make people to cheat or to take things that are copyright, you know, and use it without clear verification. So these are the level of adoption, how companies are adopting AI currently, you know. So I'll stop here for Lily to explain. Thank you. Maybe you can go for 2 to 3 slides, then I will Okay. summarize. Yeah, so it will be more smoothly. Thank you. Okay, Yeah. okay, thank you. So now, what can Vietnam learn from the world when it comes to AI? What can Vietnam learn from the world when it comes to AI? When doing research about the case of Vietnam, and more specifically, the education industry in the country, the state of technology and the state of EdTech, you know, here are some of the top priority that I believe that are important to consider. Number one, it's important to develop a strong AI talent. You know, AI, as I always say, will never replace, you know, humans, but AI will replace humans who do not know how to use it. You know, AI in itself is a technology. It is not a threat. It is only those who do not know how to maximize it who are going to feel threatened by it. So it's very important to prepare the young Vietnamese to be able of using AI, to invest in STEM education at all levels, you know, and also find ways of attracting international AI experts. For example, this meeting that we are having, you know, I really appreciate because it is a collaboration between the Vietnam EdTech, you know, community with Cabot Group, which is my company. We are based in Ghana. You know, these are ways of collaborating in terms of leveraging on the knowledge and experiences of various people across the world. Number two, establish clear regulation. As I've said, AI brings issue around safety, privacy, accountability, and you know, it's important to have regulation to ensure that we have a responsible and trustworthy development of AI. A third component to pay attention is to have a strategy, a national strategy. You know, the government should start thinking. There are some government, for example, in UK, in the US, who have had issue when it comes to national strategy around AI. You know, it's important for the government to embrace it and not to see AI as a threat. The fourth thing to pay attention to is to foster open collaboration between industry to create, you know, and to encourage joint research, joint initiative where, you know, the professional industry, academia, and the government can work together. It's also important to create dedicated AI zone and startup program. You know, in Ghana, for example, there are a lot of AI community that have been created where people who are AI enthusiasts, people who have a passion and an interest for AI, they go there to share what they are doing, the solutions that they are developing, the challenges that they are facing, and also the opportunities that they have found. There is a lot going on, and one person alone cannot be exposed to everything. So when you create specific zone, you know, or startup program where people can go and discuss about those things, is going to create a movement, you know, that can ultimately benefit the country. The fifth thing to consider is adopt AI early. I am one of those who believe that it is useless to fight AI because you cannot fight evolution. You cannot fight human progress. You know, the best thing to do is to find ways to understand it and to move along with it, to adjust with it,
to work along with it, and find ways of mitigating the possible negative effects that it can have in the country. So when it comes to Vietnam, I will really encourage any one of you who is coming from any of the industry, whether it is the healthcare industry, the education industry, the transport industry, trying to advocate for an early adoption of AI. It is the best we can do now. Human progress cannot go backwards. It can only move forward. The 6 things to consider is, how do you incentivize the private sector to invest, in AI and research and development? The government can do it by creating tax incentive. For example, there could be regulation that, if you create an environment that facilitates, the training and the learning around AI technology, you have tax deduction. The government can also launch challenges. Company can launch challenges. Oh, we want to solve this problem using AI. You too have solution. If you have the solution, you are going to receive, I don't know, $500, $5,000, $50,000. Those challenges are going to create a stimulative environment for creativity. The 7th priority is to invest in data infrastructure and skill training program. And finally, to learn from global case study. AI has been used globally, from the US to China to Congo to Cameroon to UK to France. AI is being used across. It's important to learn from what is being done globally. So I will stop here to allow Lily to share. Yeah, em nghĩ là thực sự AI đã thay đổi cuộc sống ạ. Chúng ta có thể thấy là trong phần chat thì có chị Tâm Lê Hồng, anh hoặc chị đã dịch rất là nhanh. Em không biết là có dùng công cụ không. Và bạn Loan Bùi, như bạn Loan Bùi thì chắc chắn là dùng công cụ ạ. Cái này là Google Translate, mình có thể chụp ảnh trên app và sẽ tự động dịch cái slide. Thì về cơ bản thì bạn ấy đang chia sẻ cái việc mà AI là một cái không thể thay đổi, tức là không thể trốn tránh, và nó gần như là một cái game changer, tức là một cái yếu tố mà thay đổi toàn bộ cuộc chơi. Đồng thời thì AI nó cũng sẽ tạo ra những cái cơ hội để sử dụng dữ liệu một cách có ích. Và có một cái ý rất hay là trước đây thì có rất nhiều dữ liệu không có đem lại giá trị, nhưng bây giờ nhờ có AI mà những cái dữ liệu này trở nên giống như là vàng ấy, rất là quý giá. Ok, we can go next slide. Tiếp theo thì question có chia sẻ những cái mà Việt Nam có thể học từ thế giới, và cụ thể là ở đất nước của bạn ấy thì cũng đang áp dụng. Thì có một số ý em sẽ chỉ tóm tắt thôi. Thứ nhất là mình sẽ xây dựng một cái nguồn nhân lực AI rất là tài năng. Mình đầu tư cho các em nhỏ học STEM thì chắc là các anh chị đều biết đúng không ạ? Học những cái môn về toán, khoa học, để sau này các em có thể sử dụng AI một cách thành thạo. Tại vì là AI sẽ không thay thế con người, nhưng mà mình phải biết cách để sử dụng nó. Cái thứ hai là một cái rất là quan trọng, bởi vì là AI nó sẽ dấy lên những cái mối quan ngại về bảo mật dữ liệu như là thông tin cá nhân, cho nên là cái này nó cần cả sự vào cuộc của chính phủ nữa để đưa ra những cái chế tài hay những cái luật để đảm bảo AI sẽ tuân thủ về luật thông tin cá nhân cũng như là về tính đạo đức. Ngoài ra thì cũng phải đầu tư vào những cái cuối là về data infrastructure và những cái cơ sở hạ tầng ấy, giống như là các cái trung tâm dữ liệu và những cái chương trình để đào tạo kỹ năng. Okay, we can keep going. Okay, thank you so much, Lily, for the support. Now, after presenting the big picture on how AI can be used, across different industry, and also how it is relevant for, the Vietnam context, I'm coming back to you. I'm coming back to you, L&D developer. I'm coming back to you, a learning manager, learning consultant. How can you practically, use AI to enhance your work? Number one, you can use it to personalize learning experiences. AI can predict, can learn on its own. So AI can know, for
For example, in case you are managing an LMS platform, LMS can know what are the particular learning preferences of each student and prepare content according to that. AI can also provide feedback, and guide learners and trainers in real time. You do not always need to be present online, when there are AI solutions that can help you or that can help the learner to interact. For example, a lot of AI platforms now are using generative AI, in the sense that the learner can ask a question and receive a feedback automatically without you, the human being, needing to be present to do it. AI can also automate and optimize various aspects of learning and development, such as content creation. Now, you don't always need to know how to have strong graphic design skills to be able of creating visual. AI can do it. You don't need to have strong video design skills to do it. AI can do it. Basically, these are the various use. We are going to look at the tools that can help us to do this practically. So I won't spend much time here. We are going to have a demo where I will be taking you through some of these tools. But in general, there is a lot of evidence, which shows that AI has a very powerful effect, that AI has a very powerful influence on learning. There is also, at the level of the personalization of learning, 70% of L&D professionals indicate that personalizing learning is very vital. Your ability of creating learning content that is relevant to the profile of the individual is very critical. The number two is that when it comes to content creation, you can use AI tool to create video, to create script, video script. AI can create video script. AI can automate conversation. AI can create interactive module and even simulation. The third thing, personalized support. AI can be used as a one-to-one coach. Like there are some AI tools that are serving as automated coach. For example, some of them Alexa, some of them Siri with your mobile phone. You can ask him a question and he's going to reply accordingly to what you have asked. And there are a lot of learning management systems who are integrating those platforms in them. The fourth thing to consider is, in case you are working within a company, in the corporate industry, AI, you can use AI, to upskill and to reskill your staff. You can use it, and we are going to see the tools. You can use it to detect what does your staff needs to learn and how can they learn it in their own time in a convenient way, through micro-learning. AI can also be used to recommend relevant learning courses. According to what the staff needs, AI platforms can show you the courses that they need to take to gain those learning. And finally, you can gain valuable insight concerning the effectiveness of your team, how you can also use data to increase their productivity and drive profitability. I will allow Lily to share that, and then we are going to come and look at what are the practical tools. This is the most interesting part of the presentation, where we look at the tools, how to make it happen. But I'll allow Lily to give a summary. Thank you. Và những cái gì mà bạn question vừa chia sẻ rất là thú vị ạ. Thì em cũng tóm tắt lại 5 cái điểm mà AI có thể hỗ trợ trong công tác đào tạo. Can you back to the first one, the personalized training? Thì ở phần chat thì Tùng cũng đang có dùng công cụ để hỗ trợ các anh chị rồi á, nên là em sẽ chỉ nhấn mạnh những cái ý chính thôi. Can you back to the slide? Yeah, this one. Yeah. Thì cái đầu tiên đấy là cá nhân hóa học tập ạ. Thì chúng ta đều biết là bây giờ mỗi người có một cái nhịp độ học tập khác nhau, thành ra cái việc cá nhân hóa học tập nó trở thành một cái từ khóa rất là quan trọng ấy. Thì AI nó có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, hành vi cũng như là hiệu suất làm việc của từng người, cái khoảng cách về kỹ năng để nó tạo ra những cái trải nghiệm học tập mang tính cá nhân hóa. Ok, next. Cái thứ hai mà AI có thể giúp đấy là tạo ra các cái nội dung đào tạo ấy. Thì chúng ta đều biết là cái micro learning hoặc là nano learning, đúng không? Và những cái
video hoặc những cái nội dung học tập mà chỉ mất từ 2 đến 3 phút để học thì nó sẽ giúp người học ghi nhớ nhiều hơn đến 80%. Thế nhưng mà để tạo ra những cái nội dung như vậy thì nó rất là tốn thời gian. Nhưng bây giờ thì với các cái công cụ AI mình có thể tạo ra những cái nội dung này trong một cái thời gian rất là ngắn. Ví dụ như cái clip đầu tiên mình xem với nhau thì mất có 2 phút rưỡi để tạo thôi. Ý thứ ba, next. Ý thứ ba là cái phần hỗ trợ cá nhân nhé. Thì trong cái phần học tập thì mình cần cái người hỗ trợ mình, nhưng mà không phải ai cũng có thể theo sát được. Thế nhưng bây giờ với cả cái chatbot giống như là ChatGPT thì mình hoàn toàn có thể tạo ra những cái hỗ trợ mang tính cá nhân và người học có thể tương tác. Cái thứ tư là về nâng cao kỹ năng cũng như là tái đào tạo kỹ năng. Thì bây giờ 50% các cái báo cáo 50% báo cáo thì cho rằng là thu hẹp khoảng cách kỹ năng là một cái cần thiết trong thời gian tới. Thì AI nó có thể có dữ liệu để nó phân tích những cái khoảng cách kỹ năng đấy, cũng như là thiết kế các cái bài kiểm tra ấy, các cái assessment, các cái bài đánh giá kỹ năng để từ đấy nó đưa ra các cái gợi ý phù hợp về lộ trình đào tạo. Ok, next. Cái cuối cùng là cái số 5 là vì AI nó liên quan đến dữ liệu nên có rất nhiều những cái insight, tức là những cái thông tin quan trọng về nhân viên cũng như là về đội nhóm. Từ đấy thì có thể tạo ra được những cái lộ trình đào tạo phù hợp hơn, mang tính định hướng dữ liệu hơn. Thì từ 5 cái này thì mỗi một cái sẽ có những cái công cụ đính kèm, và đây là cái phần thú vị nhất của LiveTalk ngày hôm nay là bạn ấy sẽ demo những cái công cụ điển hình cho 5 cái ứng dụng này. Okay, now is your exciting part. Can you demonstrate some tool? Yeah. Yes, so we are now going to move into the demonstration. What I will encourage you to do is take a screenshot of this, and do as much as possible to practice. In one session, we cannot go through all of them. It's impossible. 1 hour will not be enough for it. But what you can do is that you can get to know these tools and then go look for them online, practice it, trying to see how you can use it, to improve your work. For example, what you see here is that each of these AI tools have been organized according to what they can do. So the first one, for example, is for content creation. Many people only know about ChatGPT, but ChatGPT is not the only one existing. We have Copy AI, we have Jasper. Jasper is even better than ChatGPT. We have Phrase, we have Peppertype, we have AI Writer, we have Claude.ai. There are many, there are many, but you have to explore them, test them, and see the one that is relevant to your own case. Are we okay, please? When it comes to, if you want to use AI for marketing, you can use Surfer, you can use Outranking. In case you are writing a lot in your work as an L&D professional, and you want to revise the grammar, the correctness, the syntax, the vocabulary of your writing, Quillbot are good. Grammarly, I believe many of you may know Grammarly. Grammarly also is good, TextBlaze and WordTune. Each one of these tools has its own peculiarity, which is important for you to know. The fourth category is design. Some of you, when you develop online courses or when you create content for your L&D programs, you want to use visuals that are not copyrighted. I'm specifying. You want to use visuals that are not copyrighted. This tool can help you to create artificial generated AI. So for example, if we go on, we are going to practice it, we go on beautiful.ai, you can ask him, create the picture of a student, learning in a classroom. He's going to do it, and it's not copyrighted, which you can use. Of course, there is a lot of conversation going on about whether AI generated content should be copyrighted or not, but we are not there
we are not discussing about that today. What we are focusing on is what AI can do, you know. In terms of project management, these are some of the tools that you can also use in terms of video editing and the rest. So what I'm going to do is I'm going to pause my screen now and switch, you know, to do some practical demo concerning some of these tools. We are going to have 3 case scenario. The number one, we are going to see how ChatGPT and Claude AI, you can use it to create content for your classes, you know, to create curriculum, to create learning material, you know. And later on, we are going to design picture using one of these tools. Is that okay for everyone, please? Do I need to translate this one? Yes, please. Or we go to We are London? moving to the demo. Thì em dịch nhanh trước khi mình đến cái phần demo luôn nhá. Thì bạn ấy cũng tóm tắt những cái công cụ điển hình cho từng cái lĩnh vực ấy. Thì ví dụ như là vấn đề tạo nội dung thì bạn ấy nói là Jasper còn tốt hơn cả ChatGPT, ví dụ như vậy. Hoặc là trong cái phần công cụ mà thiết kế thì nếu mà mình muốn thiết kế những cái mà không có bản quyền đó, tức là mình muốn sử dụng những cái hình ảnh mà không cần bản quyền thì có thể dùng cái Beautiful.ai là cái mà do AI tạo ra, thành ra đấy là những cái hình ảnh mà không cần xin phép bản quyền. Thì cái câu chuyện này hôm trước ở trong nhóm của mình Như cũng có thảo luận đúng không? Là nếu mà dùng công cụ AI để tạo ra một cái ảnh mà người khác lấy cái ảnh đấy để làm đào tạo thì mình có quyền sở hữu cái ảnh đấy không chẳng hạn. Thì đó là những cái câu chuyện phát sinh khi mà AI bước vào cuộc sống của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính với ở phần demo thì sẽ có 3 cái case study, tức là bạn ấy sẽ sử dụng công cụ để demo 3 trường hợp. Yeah, we can go now. Okay, so I'm switching to the practical demo. So please, I hope all of you have your laptop in front of you so that you can, you know, be following, practicing, so that we can move together. Yeah, thank you. Okay. I'm going to project. The first, please, can you see my screen? Yes. But nothing first show up website- yet. Yes. The first website I would recommend everyone to go on is po.com. Po.com. Let me share the link in the chat. Po.com. You understand why it is good to start here. Po is basically an aggregator. It enables you to have access to most of, you know, the AI for writing in one place. So with po.com, you have ChatGPT in one place, you have ChatGPT 4, ChatGPT 3, you have Claude AI, you have Google Band, you know, all of them in one place, so that you can text various places, you know, and you get what you want. So let's say we are here, we want to create content for a group of employees, and let's say that they need to learn more about AI. Okay, let's say that we want to create content, you know, for 1 week on AI for a staff that is working in the health industry. Are we okay, please? This is just a fictional scenario, right? So how do you do it? So when you come here, you see here that on po.com, what do you see? You have all of the AI, most of the AI platform, you can get them here. Midjourney, can you see this? Midjourney is what you use to create picture, to create visual. Let's try it. Midjourney. You know, so let's say I say to Midjourney, create visual, like picture of a student in a
classroom. Boom. You give the instruction, right? You give the instruction, you wait, the system is working. Okay, then color photo of a student in a classroom. It's not. Okay, I think we will do it. The best way probably would be to go on Discord to do it directly there. Okay, so let's go back to the case I was indicating before, that you want to create you want to create content for a group of professionals who are into the health industry. So what do? You come here, you choose Cloud AI. Cloud AI. Now we are in Cloud AI, and you ask him, develop, learning content for a month for corporate workers in the health industry. You see, so here, what is Claude doing? Claude is giving you, the various type of things that you can focus on for each week. So it's suggesting that, okay, week 1, you focus on introduction to healthcare systems and policy, understanding medical terminology, healthcare compliance and regulation, week 2, and so on and so on, week 7, week 8. Can you see that, please? So he's already suggesting you, the content that you can focus on for each week. Now, let's say that you want to create micro-learning. Micro-learning is, content that people can learn on small bites. So you can then focus, you say, okay, you want to focus on introduction to healthcare systems and policy. So you say, create, a learning calendar with content for 20 employees in the healthcare industry. Like, I'm basically doing some of the things that when we are working as L&D professional, we are doing, So you realize that because I've changed the instruction, I moved to learning calendar. Learning calendar, he's now giving me what needs to be done in terms of every day, not in terms of the month. You use the difference, please. So here he's saying that, for example, on Monday, I can focus on this. On Tuesday, I can focus on this and that. Basically, the most important to understand when it comes to AI tools that are used for writing is what we call the prompt. Prompt here is the instruction that you are giving to the AI system, the instruction that you are giving to the AI system. So here, for example, I am using Claude AI. I can switch and also use another AI tool. For example, let's say I want to use ChatGPT 3.5. So I will come here, ChatGPT 3.5. Okay. So this is ChatGPT 4. So let's say I write, create this video script to show how to use ChatGPT to university students. Or okay, yes. Then you post.
Can you see that? Sometimes when you work as an L&D professional, you also have to create video, right? So how do you develop that script? ChatGPT can create the content that you will use for each of the scripts. So the more important here basically is to understand that ChatGPT works according to the instruction that you give onto him. Is that okay for everyone, please? Lily, can you ask if it is okay? We are going to move now to create visuals, using ChatGPT. But I want to know if everyone is okay with this. The more important here is to understand that you need prompt, and there is also another tool which, in case, let me show it. Diễn giả hỏi là các anh chị có ok với cái phần vừa rồi không ạ? Anh ấy chỉ biểu diễn qua những cái công cụ liên quan đến phần văn bản ấy. Tức là phần nội dung về chữ trước, sau đấy thì mình sẽ đến hình ảnh. Thì về phần chữ thì cái quan trọng nhất là các cái prompt ấy. Thì anh chị có thể theo dõi trong phần chat, thì buổi trước mình đã có hẳn một cái live talk về chủ đề prompt engineering, tức là cách để đưa ra những cái lệnh mà nó sẽ đưa ra kết quả mà mình mong muốn. Còn bây giờ thì khi mà mình đã có nội dung, tức là có phần chữ rồi, text rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang là tạo ra cái visual, tức là về hình ảnh. Okay, we can go next. Okay, so I'm opening the next website where we are going to practice. Wow, we have one participant already practice. You can see in the chat. Yeah. Okay, so I'm going to share AI extension. I'm going to send you, for those of you who are using Google Chrome, I'm going to share an extension. That extension has millions or thousands of AI prompt in terms of pre-arranged code that you can use to make to maximize your use of ChatGPT. Are we getting, please? So for example, you may not know what to say exactly to make ChatGPT write a book for you, right? But with this extension is already having those instructions in him. So he is basically coming to enhance your use of ChatGPT. I'm sharing it in the chat. You can click on it, click on it. It will bring you to Google Chrome and you will see how to use it. I'm going to give you a practical demo. Okay. I guess you can see my screen now. As you can see, this is the tool I'm talking about, right? So you realize that when you open it, let me present a demo. I think it will be easier. Can you see my ChatGPT? Can you see how my ChatGPT is different? Can you see my screen, please? Yes, we can see your screen. Exactly. You realize that if, let's say that you are an L&D and you want to create a YouTube script, are you getting? And you don't know where to start, you can use this to do that. It already have prompt. From now, you see, it has over 4,189 prompts. Anything you can think about when it comes to using AI for L&D, you can get some of those things here. Let's say that you want to create. Okay, let me hear from you. What do you usually like to do? And I will do it with ChatGPT. You using this tool. What do you want us to do? Do you have any case, any scenario that you want me to use as a case? Any example that you want me to do, something that you do regularly, and I can use this to do that. So for example, if you come here, you see, you are going to see prompt according to various scenarios. If you are looking for ideas, what can you use? Do you get it? Topical or authority or over one specific
content. You can use also, in case you are looking for improvement, for marketing, for outreach, call to action, like there are various cases, various scenarios that you can use this tool for. So let's say I want to use lessons. Let me read the chat. Is there any case? I can't read. Please, can someone translate what is in the chat? I want to know if someone has submitted a specific case so that I can use it to create content using ChatGPT. We have an example here that someone want to make like a team building program. Okay, team building. Yes. So you come here in your ChatGPT, and you ask him, propose team building. This is a prompt exercise for a group of how many people? A group of, let's say 20 people. Chị Kim Thương Nguyễn có thể chia sẻ rõ hơn cái case của chị đúng không ạ? Là cái team building của mình dành cho bao nhiêu người? Let's say the team building exercise has 1 hour, in 1 hour. Like the more important with ChatGPT is to be specific into what you want him to do. You see, so I said in 1 hour, you see. So these are the possible truth building exercises that can be, applied. Now you have to read and pick the one that fits your need. Are we getting, please? Yes, write a book with 1 click, exactly. You can use it. If you have, write a book, let me do it. So let's say I want to write a book with 1 click. Or, okay, write a complete book in 1 click. When I use this, do you realize that? Please follow. When I click on it, right, all I need to do now is to give the topic of the book, because so that prompt, it already has the instruction embedded in it. So I will say, write a complete book on the history of learning and development in Vietnam. Learning and development in Vietnam. Are you ready? So let's click and let's see what it's going to bring us. The book, bam, I validate. You see, so the instruction is write a book on the history of, book title, exploring, book chapter. Can you see that? Book introduction. The book is being written. Continue. Continue writing. Chapter 2. Do you see that? I'll just have to say continue writing, and it's going to do that over and over and over and over again, And there are other tools that you can use to make sure that the content is not copyrighted, that is, remove the human component out of it, So now we are moving to using ChatGPT to create visual, or using other tools to create visual, which I'm about to demonstrate. Okay. So this is one of the many tools that you can use to create picture,
you know, using using DAL. So let's say, what do we want to create? Let's a Vietnamese. We have another request. Yeah, just keep going. A Vietnamese student, you know, learning at school. Bam. Because sometimes when you create content, you may want some specific picture that you can use to illustrate the work that you do. And you don't want to go and pick an image that is already copyrighted. So let's look at, do you see that? This picture, these images have been newly created. Can you see that? So you can use any of this picture. All you have to do is to do what? You download it. Let's say this one is of interest for me. I pick it and I download it and I'm gone. You can put a Vietnamese student learning in a rural community, in the village, you know, or learning at home on the bed. Anything you put is going to create something for you. And you can use it as illustration that you can add to your L&D content. Is that okay for everyone? This is DAL. I'm going to share the link in the chat for those who want to use it later. And it is free to use. As you have seen, I didn't have to pay anything before generating this. I'll put it here. Now, I'm going to show you another tool which you can use to generate PowerPoint presentation. Do you know that you can create PowerPoint presentation without putting the content? I'm going to show you how to do it. Slide. GPT for slide. Can you see this one? GPT for slide.app. It can create a slide on anything that you want. Let me put the link also. Bam. So let me go on Google Slide. We have 15 minutes more for yes. After this, I will almost be done. Yes. Because I want to set time for Q&A. We can see some questions in the chat. Yes. So let's say you want to do a new presentation, new presentation. Okay. Now, you know, sometimes you can be needing to do a presentation, but you don't have time to sit down and prepare the slide or even to create the content. AI can help you to do that. How do you do? First, you go on ChatGPT, where I am now. I've sent you the software that I will be using. It is GPT for slide, right? So how do you use it practically? You come here and you say, extension. I've already integrated it within my Google slide presentation. And I go on add-on, right? Get add-on. Do you see this one? Slide AI. EO. Let me take this one. Install. Continue. I think it's not working today. Okay. Let me look at something else.
We have question that is this extension free? Yes, it is free. It is free. I think for time's sake, what I will do is let me share this link. The link will show you how to use it practically. And then in case any of you has any question, then you can reach out and I will be glad to explain how to proceed. But the video will clearly show you how to go, and what to do exactly to be able of using it. But what it does, as I've said, is that it helps you to create content for your PowerPoint presentation without you having to do it yourself. So thank you so much all for your time. I will stop here for now, and I will be glad to listen to your question that you may have, and from there we'll be able of kicking it up. So in general, what can I say to summarize or to conclude over everything that has been said is that there are several tools out there that can be used to maximize your work as an L&D professional. Several tools are existing. Several tools can be used. All you need to do is select the tools that are relevant for you. In terms of case study, we have eCampus, which is an app that many are using, to facilitate LMS in Africa and also by many other companies around the world. We also have the app, the African Leadership University, which is also using AI to improve their work. But in general, as I've said, whenever you want to engage with AI, you have to consider the cost and the benefit. For the industry where you are, is there enough data availability which can guarantee the quality of the AI? How ready are your people, the students, the employee, how ready are they to adopt AI? What fear do they have? How can you prepare to mitigate those fears by educating them, by training them? Are they ready to adopt it? What change do you need to go through for AI to be fully integrated? What is the cost on the return on investment, and what is the rate of user adoption? I think we have done this already. Yes, so in the presentation, I've integrated the links to many other tools that as an educator, you can use to make your work easy. We have tried to use some of them, and I will encourage you to always go and practice. There are so many of them out there. Just practice, Even using ChatGPT, you can ask ChatGPT, how can I do this? And ChatGPT will tell you how you can do it. That's the beauty of AI, is that you can use AI to learn how to use AI. So my final remark is that, which of these tools that we have discussed are you willing to explore? And what will be your priority? Thank you so much for your time. I really appreciate it. Thank you. Thank you so much, question. Yeah, it's really a eye-opening presentation for me because for the first time ever, I have an overview about the tools available in the market now, and yeah, I like the idea that we need to practice because it's just the beginning, so we need to upskill and learn how to optimize the AI tools, right? And we need to practice. And yeah, before we come to the question, I think it's important for us to know more about you because because we learn a lot from you. So we want to know a little bit about you. Can you introduce yourself, the cardboard group? And yeah, I think you are very expert in learning and development, right? Can you introduce yourself a little bit? Yes. Yes, please. Yes. So I'm basically Christian Elonge. I'm from Cameroon, but I work in Ghana. I have a company called Cabot, and we are specialized in
helping company, university, corporate bodies, businesses to integrate AI in their work. We deliver training on AI, such as this one. We do corporate training. We do, coaching session. We do mentoring in person or remote on the benefits of AI. And we also do what we call leadership transition program, because we are also in the space of knowledge management. In the area of leadership transition, what we do is we help company to set in place mechanism that will create a learning culture within the company. How do you ensure that there is a strong learning environment in your organization, that people are willing to learn, that people are sharing knowledge on a regular basis, that there is accountability, that there are clear processes, to facilitate organizational performance and productivity. So we do a lot of corporate training on leadership, on management, on design thinking. We are also known globally for training on design thinking. We do a lot of training on how you can use design thinking with the ideation, prototyping to test, to test the projects that you want to implement before implementing them, and how to better leverage on innovation as a company, as a government, as a community. So those are some of the training that we do. And finally, we also have a department in charge of languages. So we do translation from English to French, to Chinese, to Swahili, African languages. So we have a strong translation department. And whenever there are needs of event translation or interpretation, we have a team of interpreters who can facilitate that. Yeah, thank you. Wow. Thank you very much. Yeah. Yes, Now we I have one question. If I have a Facebook account, yes, I have Facebook and LinkedIn. So if you allow, I will share my LinkedIn account. Yes, welcome. Actually, we have some question above, but it's more about the tools that you mentioned. So I think it's Yes, better please. for you to share more in our group. We have Facebook group, so you can share more about the tools that you most frequently use. Yeah, and Yes. yeah, we are willing to learn from you. Okay. So I will join the group and we will continue. Vietnam EdTech group, yes. Yeah. I'll click Please to welcome join. to our group. Yeah. Yes. So one question, in reality, this is from Amber, which jobs are already being replaced by AI? There are jobs, for example, if in your work you were, let's say, advisor, people who are doing legal advisor, people who are doing advisory service, like just talking. Now AI can do that talking easily. There is also a lot of jobs in the area of financial prediction. AI can be used to predict financial market. People who are doing analysts, in the nature of financial analysts, political analysts, a lot of those analytical type of work, AI is also replacing it. But I personally believe that the more important that people should focus on is how to integrate AI in their work, because if your company sees that you are more productive or you are more effective because you are using AI, they will still maintain you. So we should not see AI as a threat, but we should see it as something that can come to make us better and to do the work faster, to enhance our productivity. So AI will only replace the person who is not using it, but the people who are using it, will always be on top of the game, because AI can never replace human creativity. No, Mundo, no, I cannot replace you. AI cannot replace you. We still need human interaction with people. AI cannot do that. A robot cannot replace us, in the sense that no matter what we do, there is this emotional intelligence that usually, that emotion-based connection that we have with individual. AI cannot provide that. There is this what we call emotional intelligence. How do you respond to people when they are not acting as you thought?
AI cannot predict how people respond by looking at their face. No, it can just give general case scenario, but AI cannot give, you know, a situational and case-by-case approach on how to manage students. For example, you are teaching online and you notice that some students are not participating. AI will just give you basic theory of engagement. How do you engage students who are not following courses online? But sometimes you may have to know the student, to call the student, to talk to him, to listen. AI cannot do that, you know. So I believe that we should not see it as a threat. It is there to complement what we do. Yes. Amber, does L&D knowing how to use AI mean that it will replace L&D professionals who don't know how to use AI? Somehow, yes. Somehow, yes. Now, if you don't know how to use AI, what does it mean? You are using an old way of doing. You are using old way of thinking. It means that your productivity is slow. For example, let me give you an example. You have to develop a curriculum for a class. You will go and use maybe 1 day to do it by using your own brain. I take ChatGPT, I give specific instruction, and in 5 minutes or 1 minute, I have a full curriculum developed. What I will use with the rest of the time is to contextualize, to improve what ChatGPT has given me, you know. But the hard brainstorming, ChatGPT will do it for you. So all you need to do is to contextualize, to add the things that ChatGPT has not added. So it means that at the end, I can have a strong curriculum or a strong video in 1 hour, and someone else will go and take maybe 1 day, 24 hours to do it. Obviously, if I'm working for a company, the company where I can deliver something in 1 hour will be satisfied than the company that they have to wait for 1 day for me to deliver it. In terms of productivity, I am more profitable for them, because it means that in 8 hours, I can do a lot that one person cannot do. And what will make the difference? The fact that I know AI tools that can be used to complement the work that I do. That's basically the key advantages, please. Yeah, thank you very much, Christian. I think, yeah, your answer is very, very correct. Because I think I will share a short story to close up our live talk Okay. today. Yeah, thank you very much, because I also have a lot of learning today. So today I met my ex-colleague who worked in AI company, but I left the company 5 years, so it's a long time, right? So I catch up with my ex-colleague and ask how he is doing now, and he told me that all the job they have been researching for 5 years has gone because of ChatGPT. Can you imagine that? Because a lot of AI companies, small AI companies like mine, work a lot on data. But when ChatGPT show up, yeah, we have to adapt. So now all the small AI company learn how to embed ChatGPT to the current product. So I think everyone had to learn, even AI engineers, even AI R&D, you know, they have to adapt. So I like the point that our job, like L&D professional, we learn how to use AI tools to improve our productivity, and then we can conquer this evolution, right? As you said, AI is an evolution. We cannot deny it. Yeah. Exactly. So thank you very much for your sharing. Yeah. Thank you everyone. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian ngày hôm nay ạ. Thì em nghĩ là tất cả chúng ta đều có một cái rút ra được bài học nào đấy qua cái live talk ngày hôm nay. Thì vì thời gian cũng đã hết nên là mình có thể tiếp tục chia sẻ những cái cảm nhận cũng như là những cái bài học ở trong nhóm Facebook Việt Nam EdTech Hub, và anh Christian cũng sẽ ở trong đấy để có thể giải đáp thêm các câu hỏi của anh chị và chia sẻ thêm về kinh nghiệm về từng cái công cụ mà anh ấy đang sử dụng. Mình nghĩ là hôm nay là mình chỉ đang mở ra thôi, và mình sẽ còn cùng nhau học hỏi rất là nhiều trong thời gian tới. Thì cảm ơn ban tổ chức. Không biết là Tùng có lời gì để mình có thể kết thúc buổi ngày hôm nay không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị.
Thank you also. Thank you all. Thank you all for the opportunity. Yeah, thank you very much. Okay. Thank you everybody. Yeah, thank you Kristen. Yeah, so many things. That's okay. That's great. And we will try our AI and apply the AI in L&D. Yeah, and welcome to Vietnam EdTech Hub community. Yeah. Thank Cảm you ơn các anh too. chị Thank nha. you too. Yeah. Cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì chúng ta có thể là đăng vào trong nhóm và anh Christian sẽ tham gia nhóm của mình và trả lời ạ. Thank you and good night. Now is 9 p.m. half past 9 p.m. in Vietnam. Yeah. Yes. Okay. It's the evening. Okay. Thank you all Yeah. for Thank making you for very this. much. Yeah. Bye. Goodbye. See you again. Cảm ơn các anh chị ạ. Ban tổ chức xin Cảm ơn phép các anh là chị. sẽ kết thúc meeting tại đây nha. Hẹn gặp lại các anh chị trong live talk tiếp theo ạ. Cảm ơn Tùng, cảm ơn các bạn. Dạ vâng, em cảm ơn anh Quân. Dạ. Cảm ơn Trang Nini nhá. Dạ, em cảm ơn anh Đặc biệt Quân ạ. hôm nay cảm ơn các bạn. Dạ, đặc biệt cảm ơn chị Tâm hôm nay chia sẻ và comment dịch hộ các anh chị em rất là nhiều. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.